স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই টিউটোরিয়াল স্কিম। আজকে আমি তোমাদেরকে অল অ্যাবাউট এ ডগের আজকে আমি তোমাদেরকে ক্লাস 9 এর ডাফ যে কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে সেখান থেকে আজকে তোমাদেরকে অল অ্যাবাউট এ ডগের প্যাসেজ 3 যাবতীয় কোয়েশ্চেনগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদেরকে করে দেওয়ার চেষ্টা করবো, কারণ তোমাদের মধ্যে একজন ফ্রেন্ড আমাকে কমেন্ট করেছিল যে প্যাসেজ থেকে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো করে দিতে। তো তার আগে যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা প্রেস করে অল বাটনটা প্রেস করে দাও, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। আর যারা এর মধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলো বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা ভিডিওটা শুরু করি। অ্যাট ফার্স্ট আমাদের এমসিকিউ রয়েছে। Then the bus developed engine trouble. The conductor went to the help of the driver. The lady with the dog stole down the stairs. The conductor pointed to the dog and the bus stopped. The bus started again when the lady went to the top. The last passenger left behind was the other. The conductor felt that he would like to justify to the other. Some are hard and fast rules like the rules of the road. Some are only rules for guidance like the rule about the dogs. Rules for guidance should be observed in the spirit. Such rules should be observed with goodwill and good temper. The conductor wished the other good night quite amiably. এখানে আমাদের বিদাগে যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো দেখে নি। What was the next trouble for the passengers of the bus? In the story All About a Dog, the next trouble for the passengers of the bus was the engine trouble. What happened when the driver and the conductor were busy repairing the bus? When the driver and the conductor were busy repairing the bus, the lady with the dog stole down the stairs and re-entered the bus. Who was the last passenger left behind? The narrator, but the other was the last passenger left behind. What did the conductor say to justify himself? The conductor said to justify himself that he had gotten his rules. What are the two types of rules? The two types of rules are hard and fast rules and the rules of your guidance. Which rule is for the comfort of the passengers? The rules for passengers' guidance is for the comfort of the passengers. What did the conductor do in sticking steadily to his rule for the dog? The conductor had kept his rule for the dog but had broken its spirit. How such rules should be followed? Rules should be followed in the spirit, not in the letter, and with a little goodwill and good temper. এরপর আমাদের সি দাগের বেশ কিছু আনসার আছে। After the engine was put right, what caused a fresh struggle in the bus? After the engine was put right, the conductor came back to the bus and his eye fell again on the dog and he stopped the bus. The whole struggle had begun all over once again. The conductor walked on the pavement. The little dog blinked at the lights. The lady again declared that she would not go to the top and finally went. Why did the lady re-enter the bus? The bus developed engine trouble and the conductor went to the help of the driver. They were engaged in repairing an engine. So the lady with the dog stole down the stairs and re-entered the bus. How should the rules for guidance be observed? The two kinds of rules are the hard and the fast rules and the rules for passengers' comfort. The examples of the hard and fast rules is the rule of the road which cannot be broken without danger to life and limb, and the example of the rules of guidance is the rule about the dogs. How should the rules for guidance be observed? এই কোশ্চেনটার আনসার হবে the rules for guidance should be observed. The rules for guidance should be observed in the spirit, not in the letter, for the comfort of the passengers. আর এই কোয়েশ্চেনটা যেটা আছে, what are the two kinds of rules? What examples of the two kinds of rules does the narrator give? এর আনসার হবে the two kinds of rules are the hard and fast rules and the rules for passengers' comfort. The examples of the hard and fast rules is the rule of the road which cannot be broken without danger to life and limb, and the example of the rules of guidance is the rule about the dogs. What was the author's advice to the conductor before getting off the bus? The author advised to the conductor before getting off the bus that rules are meant to be observed in the spirit, not in the letter. The conductor should mind his rules with a little goodwill and good temper. Why should one use his common sense while observing a rule for guidance? One should use his common sense while observing a rule for guidance because the rules are meant to be observed in the spirit, not in the letter, for the comfort of the passengers. তারপর আমাদের শূন্যস্থান পূরণ আছে। When the driver and the conductor were engaged in repairing the engine, the lady with the dog stole down the stairs and re-entered the bus. Though the conductor had won his victory, but felt that he would
like to justify himself to somebody. The rules for guidance are meant to be observed in the spirit, not in the letter, for the comfort of the passengers. One should mind his rules with a little goodwill and good temper. তারপর আমাদের ট্রু ফলস আছে। when the engine was put right, the young lady re-entered the bus. এটা আমাদের ট্রু হবে। এটা হচ্ছে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট। meanwhile the lady with the dog stole down the stairs and re-entered the bus. The young lady finally yielded to the conductor. এটা আমাদের ফলস হবে। আর এই সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট এখানে আছে। the lady again declared that she would not go to the top and finally went. The young lady was the last passengers left behind. এটা ফলস, কারণ অদার ছিল লাস্টে। I was the last passenger left behind. The conductor tried to give reason in support of his answer. এটা ট্রু হবে। He had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody. The rules for guidance should be observed in letters. এটা false. They are meant to be observed in the spirit, not in the letter, for the comfort of the passenger. তারপর আমাদের কিছু কজ ইফেক্ট আছে দেখো। প্রথমে আমাদের ইফেক্ট দেওয়া আছে দ্য কন্ডাক্টর ওয়েন্ট টু দ্য হেল্প অফ দ্য ড্রাইভার। তার কারণ কি ছিল? দ্য বাস ডেভেলপড ইঞ্জিন ট্রাবল। তারপরে কজ দেওয়া আছে দ্য কন্ডাক্টরস আই ফেল অন দ্য ডগ। এর ইফেক্ট কি হয়েছিল? দ্য কন্ডাক্টরস হ্যান্ড ওয়েন্ট টু দ্য বেল রোপ অ্যাগেন। এখানে হিজের জায়গায় কন্ডাক্টরস দিয়ে দিও, কন্ডাক্টর দিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি এস দিও। দ্য কন্ডাক্টর অ্যাপোস্ট্রফি এস হ্যান্ড ওয়েন্ট টু দ্য বেল রোপ অ্যাগেন। তারপরে আমাদের কজ দেওয়া আছে দ্য রুলস ফর গাইডেন্স আর ফর দ্য কমফোর্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স। এর ইফেক্টে কি হবে? ওয়ান শুড, এখানে ইউএর জায়গায় ওয়ান করে দেবে। ওয়ান শুড মাইন্ড রুলস, ঠিক আছে? এটা খাতায় আমি লিখেছি। ওয়ান শুড মাইন্ড রুলস উইথ এ লিটল গুডউইল অ্যান্ড গুড টেম্পার। when then এখানে ইফেক্ট দেওয়া আছে when the narrator got off, the conductor said good night quite amiably. এটার কারণ কি ছিল? the conductor took the narrator's speech very well. তো এখন আমাদের এখানে আমাদের প্যাসেজ 3 এর যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো ছিল অল অ্যাবাউট ডগের যাবতীয় কোয়েশ্চেনগুলো সব আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম। যারা যারা ভিডিওটা দেখেছো তাদের যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে, আমি ক্লিয়ার করে দেবো। আর যে কমেন্ট করেছিলে তার জন্য আজকে হয়তো পুরো ভিডিও কমপ্লিট হলো, তো সে ভালো করে সব ভিডিওগুলো একবার ভালো করে দেখে নিও। যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে। যারা যাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো অবশ্যই একটা করে লাইক করে দেবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে অনেক অনেক শেয়ার করে দেবে। পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের সঙ্গে নতুন কোনো জিনিস নিয়ে শেয়ার করতে চলে আসবো। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। পরের ভিডিওতে দেখা হবে।